We have sunshine. Yeah, we do. Good morning, good afternoon, and good evening wherever you guys are around the world. We are Tony and Carl Matthew from Superfly Autos, obviously as you guys are aware. Welcome to another coffee call live, and this time it's not in England, we are back in Germany. But before we go into that and who we're with, just want to wish you all a happy Halloween and hope you guys are all well. And so a little bit before we go into the call as well is that we've got a competition at the moment. If any of you guys have probably seen, if you are into custom Hot Wheels and you actually create them yourselves, you've got a chance to win one of 3 signed Hot Wheels from the king of Hot Wheels, Mr. Hot Wheels himself, Larry Wood. So I just want to let you know if there's a post we posted a few days ago. Find it on our profile, find out all the information, and then if you have a custom Hot Wheels, that'd be amazing because it's something really special. It's not often we get to speak to someone who literally is the guy who created Hot Wheels way back in the day. So very, very special competition. I just thought I'd let that in at the beginning of this call. So where we are today is in Germany. Obviously we're in England, but we're with someone in Germany. Virtually, we hopped over to Germany. Yes, Karma's going to help as well with translation because my German is not that great. And so we'll do a back and forth with Heiko, his name is. And he's a very special gentleman who loves cars and he loves rally cars, he loves racing. Yeah. There's 2 very special rides we're going to talk about today with him. One is an Audi Quattro and the other one's Alpha 155 DTM. They look absolutely amazing. They're obviously replicas, but they've been done top to bottom rebuilds. Engine is so incredible. The exterior, you'll see them. I mean, you've probably seen some posts. It sounds amazing. The turbos as he's obviously going down the freeway. It's absolutely incredible. So what we're going to try and do is see if he's here now. I think I've seen him already, so... Great, so Heiko, we're going to send you an invite, so just look out on the live in a few moments, and I'll just get that ready for you, bear with me. Let's see if I can get it right this time. Okay, always get this wrong sometimes, but let's see. Okay, if it connects on your side, and then we can get you on board, and Colin can kick off with translations back and forth. I'll just dip in wherever I can, really. Aha, here we go. Hi. Guten Morgen. Guten Morgen. Good morning. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Ich gebe jetzt mein Handy meinem Sohn und Ja. dann können wir starten, okay? Okay, he's just giving his mobile phone to his son. Okay. And then we can get on with it. Sounds great, yeah. And obviously, if you can ask him when he does to give that to his son, to give us a bit of background into his love of cars before we get into the 2 vehicles, because he loves rallying as well, so I'm curious. Okay. Yeah, I think I introduced myself at first in German and told something about the cars, okay? Perfect. Nice one. Less work for me. It's all good. Ist die Kamera oben oder so? Ja, hallo, guten Morgen. Ich muss natürlich ein bisschen langsamer reden, weil du musst es ja dann eigentlich übersetzen. Ne? Also, Yeah, no, I will be translating. No worries. Ich übersetze. Okay. Also wir sind hier in der Nähe von Köln, in Bergheim. Anwesend ist hier mein Sohn. Wir beide sind ziemlich autoverrückt. Ich ein Leben lang eigentlich schon. Und kannst du dich auch mal kurz zeigen? Das ist der Fabian. Hallo. Hey, nice So to we meet are you. meeting Fabian right now, just briefly with Heiko. Fabian is Heiko's son. Okay. Both of them are very much into rallying, as it sounds. They are in the vicinity of Cologne. Cologne. Okay. So that's Nordrhein-Westfalen. Is that richtig? Ja, das ist richtig. That's right. Hm? Okay, North Rhine-Westphalia. Cool. So. Ja, alles gut. Ja, okay, vielleicht einfach mal zu starten, weil das Interessante sind nicht wir, sondern die Autos, glaube ich. Ne? Wie sind wir dazu gekommen oder wie bin ich dazu gekommen? Also ich habe mein Leben lang Motorsport betrieben eigentlich und eigentlich immer Sportwagen gefahren, aber vor 5, 6 Jahren kam halt das Thema auf, dass Sportwagen immer sehr stark ihren Preisverlust hatten und so weiter, dass es eigentlich unbezahlbar war, diese zu fahren. Jetzt musst du was anderes überlegen, das heißt, dass die Fahrzeuge den Wert behalten. Ich bin ein alter Walter Röll-Fan, ich hoffe, ihr kennt ihn. Walter Rollfeld. Ja, okay. Lass mich mal übersetzen. Ich kenne ihn jetzt selber nicht, aber lass mich mal kurz übersetzen. Okay. So, Heiko has done motorsports all his life. That's his love. A couple of years ago, however,
there was not much value in it, so the value of cars kind of depreciated. Du hast den Walter getroffen, oder? Ja, ja, ich hatte ihn vor 4 Wochen hatten wir ihn getroffen, da hatte ich aber die Möglichkeit, mit ihm sogar mal Abend zu essen. Also die Unterschriften, die hier drauf sind, sind original. Ich will euch das Auto ja gleich auch zeigen. Wollte euch eigentlich nur einmal erzählen, wie die Geschichte entstanden ist. Das heißt, irgendwann bin ich halt zu dem Punkt gekommen, zu sagen, beschäftige ich mich mit Youngtimer oder Oldtimern, die Autos werden ihren Wert behalten. Und so ging das halt los und angefangen halt mit dem Wahnsinnsprojekt, muss man eigentlich sagen, einen SA11 nachbauen zu lassen. Das würde ich jetzt auch anfangen, Okay, wie das passiert ist. ich brauche nur kurz Luft zum Übersetzen. So a couple of weeks ago, he had the chance to meet one of the greats in rally, which is Walter Rotfeld. I've not heard about him. Probably a couple of people out there have heard about him, but he had an evening dinner. He met him. It was really, really good, and he actually signed the car. But how that story came about, we'll just hear in a couple of minutes. One thing I was curious when you said he was involved in rally, Heiko. Was he racing before in rally? Is that correct? Bist du Rallye gefahren? Nein, also ich hab Wassersport betrieben, Motorsport, Motocross, und habe einen schweren Unfall gehabt und habe dann gesagt, okay, dann gehen wir in den Autobereich, ich bin Kart gefahren. Ja, und jetzt im Prinzip, die Autos bewege ich eigentlich nur auf den Straßen, vielleicht mal, wenn man bei einem Bergrennen mal eingeladen wird als Vorführfahrzeuge, aber diese Fahrzeuge werden also nicht im Motorsport betrieben. Das Problem ist natürlich auch, wenn irgendwas kaputt gehen sollte und so weiter, also es ist mein Hobby, also es ist keine... Ich kann zwar manche Dinge selber reparieren, aber auch nicht viel. Ich habe einen ganz anderen Beruf und insofern werden die Wagen sehr stark gepflegt. Die werden natürlich auch mal klar in den Grenzbereich betrieben, aber halt nicht im Rennsport bisher. Okay, sadly he had a motorsport accident. He was very much into motorsports and like in general, as well as water sports. Yeah. And that sadly led to that, which meant he came out of the sports entirely. And became a hobbyist. Exactly, it's more like a hobbyist thing, and more collecting. Sadly, he can't fix that much himself as well, but he's still like here and there driving a hill climb when he's invited and things like that. So there's some involvement, but all of the cars are as I understand it, road legal. Yep. And he's driving them here and there. So they're not just trophies or stand around. No, we noticed from the videos you definitely drive them. I mean, can we take a look at this one and let us know how it was built? Können wir genau in dieses Auto jetzt rein, also in den Audi Quattro und mal gucken, was da alles gemacht wurde, wie es gebaut wurde? Also man muss doch sagen, das Auto war für mich im Prinzip ein Projekt von 5 Jahren, weil ich habe erstmal angefangen, also zuerst war die Idee, ich war auch selber eine Quattro-Legende, also mal angeguckt, wenn man das Auto einmal hat fahren, hören, will man den haben, glaube ich, wenn man Motorsport begeistert ist. Und dann kam halt die verrückte Idee, du willst auch so einen besitzen, und dann habe ich mich erkundigt und so weiter und habe hinterher auch einen gefunden, sogar in Irland, der mal einen bauen wollte. Der ist mit 40 Jahren dann gestorben, kurz bevor ich mit ihm einen Vertrag machen wollte. In Irland? Mark Spencer hieß der, ganz schlimm. Aber nichtsdestotrotz, nach ungefähr 2,5 Jahren habe ich jemanden gefunden, der mir so ein Auto bauen konnte und wollte. Und das Projekt selber hat dann 2 Jahre gebaut, und der ist in Thüringen gebaut worden, steht ja auch im Auto drauf. Und wo hast du den gefunden? Also der ist nicht gefunden worden, sondern der ist wirklich von Grund auf aufgebaut worden, so wie es auch früher gemacht worden ist. Also okay. So this car was not found anywhere. It was literally built from ground up. That's what I thought when I saw, yeah. Yeah, so a little bit to the background to that, what Heiko just told me was that he basically was as he came out of the motorsport, like Audi Quattro is a motorsport legend in itself, and he just thought, you know what, like everyone wants one at some point, so I want one too. So he was looking for one. He found one in Ireland. Sadly, just before there was a possibility to get into a contract, the guy who sold was actually dying. Right. Okay. So that never happened,
whilst this all was going back and forth, he was still searching for actually a couple of years. He then thought, okay, you know what, we'll just do it as it was done previously, built from the ground up. So could they take us round, like maybe start with the engine and then work around the car? I'm sure we will. Also wie gesagt, es ist wirklich, wie er früher auch gebaut worden ist. Vorne ist das Hinterteil ist ein Audi 80 im Prinzip, aus Baujahr 84 und vorne von 82. Ich zeige euch mal den Motor. So this is the motor, but the back is from Audi 89 built year 84. Okay. And the spoiler, so but we are going into the motor first. Sure. So what kind of horsepower we're talking and what's been done? Also sie sind wirklich auch wie früher ein originaler 2,2 Liter, also 2,3 Liter eigentlich jetzt, nachdem er überholt wurde. Der hat jetzt mit einem Ladedruck von 1,7 bar knapp 500 PS. Es wäre ein höherer Ladedruck möglich, aber der ist so konzipiert, dass ich damit fahren kann und beziehungsweise 500 PS reichen da eh schon für die Straße, aber steht noch mehr drin, aber mir reicht das. Yeah, That looks good. yeah, That's so amazing. this is literally just under 500 horsepower. Okay. Yeah, It's turboed, everything's literally been done, everything from ground up. Literally. So the whole car was literally built from the ground up, from what I remember. Yes, and it's a 2.2 liter. Wow, it's absolutely amazing. What a great job. How long did it take for the whole car to be built? Wie lange hat es gebraucht, bis das ganze Auto fertig war, so wie es jetzt steht? Also eigentlich knapp 2 Jahre. Das heißt wirklich von den Rohkarossen her, bis er wirklich auf der Straße war, waren es knapp 2 Jahre. Ja. That's everything from the ground up, literally. Yeah, everything like literally from the ground up. That was with, is it Strauss Motorsport, if I'm not mistaken? Schau. My German's not very good. Man muss dazu sagen, vielleicht das Interessante dabei, das war auch für mich wirklich auch ein Kaufkriterium, mit dem der Schaub Motorsport in Thüringen hat den ja gebaut. Also ist so ein kleiner mittelständiger Betrieb, aber das wirklich alles selber gemacht. Das heißt, ob die Karosseriearbeiten, ob der Motor, ob die Elektronik. Also normal ist es so, es gibt ja Leute, die so Autos bauen, aber dann macht der eine die Lackierung, der eine die Karosserie, der andere den Motor. Das ist wirklich alles in einer Hand gefertigt worden und mit sehr viel Liebe. Okay, so Schaub Motorsport indeed did do all the work, and when he says all the work, it is the coloring, the paint, the metal sheet, yes, wow. Everything. And just to answer your question, Ahmed, it took just under 2 years. You did ask how many years it was before the build, and it was built from the ground up, and a lot of love went in. So the car never went out of that company, and he's saying this is a really tiny company there. Yep. So it's impressive that they've done everything. So let's have a look at, if we can step back from the car to get more feel, so people can see the whole car. Können wir vielleicht ein Stück zurück, so dass wir das Auto vollkommen sehen? Also von, That's it. That's what I want to see. If we put the hood down as well. Können wir die Motorhaube vielleicht mal runternehmen? Ja, klar. Okay. Look at this, guys. It's absolutely stunning. I mean, we saw one of these in France, and we were just about to go past this garage from our friends Big Customs, and it was on a trailer. It was literally this. I was actually wondering at first if it was actually that car that we saw, but it's not, and it's just amazing. I mean, a lot of the custom stuff that we do these days comes from rallying and racing. It's just, I mean, and look at the Alpha at the back, absolutely beautiful. Can we go round it to sort of see the side, the back? Können wir rumlaufen? Einmal ums Auto? So dass wir das Auto vollkommen sehen. Das ist echt absolutely stunning. Such a replica. Selbst die HB, also daran kann ich mich so lange erinnern. Das waren ja Sponsoren damals. Just look at that. I mean, the guys at Strauss Motorsport have done a great job. I know I can't pronounce it, but they've done an amazing job. Absolutely fantastic, guys. Yeah. Seriously. Yeah. I mean, it's literally rallying for the day on the street. It's road legal. Look at the interior. It looks phenomenal. How does it feel to drive? It must be. Wie fühlt sich das an, wenn man damit fährt? Es muss irgendwie durch ein Dorf gehen. Also wirklich vom Fahren her ist es so ein Zwischending zwischen Kanonenkugel und Rakete. Also es ist wirklich so, deswegen sage ich ja, 500 PS im Prinzip. Cannonball and rocket. I can imagine, we heard the videos. Amazing.
because you go out with GoPros on the video on the car and it looks incredible. You really get a feel of the car, which is really nice. It's good to see. Man kriegt so ein richtiges Gefühl für das Auto, wenn man dir auf den Videos zuschaut, weil du nimmst das ja auf von, ich nehme an, das ist eine GoPro. Genau, GoPro 7 Black. Ja, genau, die Black. Und dann, du hörst den Zufuhr, du hörst, ja, man hört einfach viel und es gibt einem schon ein bisschen so eine Ahnung, wie sich das anfühlen könnte. Aber das war jetzt gerade so eine geniale Beschreibung, Cannonball und Rakete. Can we look into the back? Is it open? Does it open or is it closed completely? Geht der Kofferraum auf? Ist da irgendwas drin? Oder? Also hinten ist ja das ist ja so gemacht worden im Prinzip, dass hinten die ganzen Kühler drin sind. Das heißt die Wasserkühler und der Ölkühler. Die Scheibe und alles aufmachen im Prinzip, dann müssen wir das Handy weglegen. Also das ist so knapp 2 Minuten Arbeit. Also wenn ihr reingucken hinten wollt, müssen wir es demontieren. Nö, wir demontieren gar nichts. Also sagen wir so, es gibt auch sehr unterschiedliche Versionen dieses Fahrzeugs und das ist ja sicherlich eine, wie gesagt, die auch ich habe wenig Zeit für Rennen zu fahren oder auf Rennen zu sein. Das heißt, wenn schönes Wetter ist, sonntags hole ich ihn raus und drehe mal eine Runde. Mhm. Ist auch der Serientank drin. Also das heißt, ich kann ihn so betanken. Also die richtigen Fahrzeuge, die haben natürlich einen Renntank drin. Da muss auch das Gleiche, was ihr gerade vorgeschlagen habt, eigentlich auch aufgemacht werden, um den überhaupt zu betanken. Okay, zeig uns das mal, wo der Tank ist. Der Tank, also Tank. He's showing us what the gas. Where the gas tank is. Yeah, so right, so it's over here. That's yeah, so it's regularly accessible for the gas. Otherwise, that is I have. Don't worry, Rampant Design. No worries, buddy. We'll put this back onto the actual post, and you'll be able to watch it again later. So no worries. Oh, okay, so somebody just had battery problems. We know that feeling. So okay. Okay. Ist es, du fährst praktisch nur, wenn es schönes Wetter ist, also es ist nicht unbedingt draußen, wenn jetzt irgendwo schlechtes Wetter ist oder wenn es regnet. Also ist sicherlich möglich, aber meistens ist es wirklich dann so, wirklich nur bei schönem Wetter. Ja. Bisher, also sagen wir so, wenn man Regen reinkommt, dann kommt man Regen rein, aber eigentlich bis jetzt habe ich ihn hier, so sieht er aus wie neu. Er hat so knapp 2000 Kilometer jetzt gelaufen. Ja gut, hat für mich auch einen anderen Wert. Ne? Das ist auch wirklich häufig so, dass ich dann abends zum Stressabbau in der Garage runterlaufe und mir das Auto angucke. Da ist da wirklich viel Herzblut dabei. Insofern achte ich schon eigentlich meistens auf schöne Wetter. So the car is driven quite frequently when it's nice weather, so avoiding obviously bad weather. Sure. It's not so much because it can't be driven in bad weather, it can. No. But if water gets in. Sure. Yeah, If nice. you like, we can start in. That would be fantastic. That Thank would you. be fantastic. Yeah, bitte. One more question: Is the kit made out of fiberglass? Oh, is there The full kit fiberglass or metal or? Ist der Body, ist das Metall oder ist das Fiber? Nein, das ist alles Kevlar Carbon, also wirklich das Material, was früher genutzt wurde. Also sind ein paar Carbonteile bei, aber alles, was hier, also Dach und sieht man bei mir im Instagram auch im Prinzip, wie das hier hergestellt worden ist. Motorhaube, Flügel, Türen, ist alles auf Kevlar Carbon. Also wirklich auch das Material, was früher benutzt wurde. Unheimlich schwierig zu lackieren. Amazing. Wow. Yeah. So it's some parts are a little bit harder to paint, but Sure. So they're bare. Amazing. But, Kevlar, the rest carbon, is, that's incredible. That's it. Amazing job, guys. Yeah, if she wants to start, by all means. Yes, please. Thank you. Yeah. Level indicator. We'll ask you, Mohammed, if we can to show us the sight level. First, let's have a listen because this thing sounds incredible. My gosh, that sounds incredible. Can you imagine this on the road? Oh my god, this handy. Sounds so nice. Yeah. That growl is incredible.
Sounds amazing, guys. I mean, if we were there, it'd be a lot louder, that's for sure. That sounds incredible. Thank you so much. Thank you, Heiko. That was really, really good. It sounds really good. Sounds perfect. Oh, yeah. Can't hear what I'm saying, of course. That sounds fantastic. It's really good. We had somebody asking, I don't know how you want to pronounce it. In the inside sight level indicator inside the car. Indicator. I'm not Ich sure muss, in Germany ich muss wirklich nachgucken. Seitenpegelanzeige. Inside the car. I'm not sure what he's referring to. Trying to think what that Side looks like. level indicator. Seitenpegelanzeige. Ich weiß wirklich nicht, was das sein soll. Der will, oder in the trunk, inside the trunk. Es sollte angeblich im Kofferraum sein. For the fuel tank. For the fuel tank. I'm not sure actually exactly what it means. Well, while we have a think of that, not to worry. Do you want to talk about the Alpha? While we have a think of that, talk about the Alpha. Ja, ich versuche das rauszufinden, was der wirklich jetzt meint. Sichtanzeige, keine Ahnung. The Alfa Romeo. Wir schauen uns jetzt mal den Alpha an und kommen auf das nochmal zurück. We're trying to figure out, guys. German translation is difficult. I'm trying to figure out what you're trying to mean. Side level indicator. Don't worry, we'll work it out. For the fuel tank. Yeah, we'll have a think, but then let's talk about this beautiful thing here because this is really nice. My gosh. Okay. Alpha. So if you want to tell us about how it came to having the Alpha and was it built the ground up as well? Wurde der Alpha auch von Grund aufgebaut oder hat der eine andere? Also da gibt es auch eine Historie zu dem Fahrzeug. Also der sollte, eigentlich wollte ich, das zweite Projekt sollte eigentlich ein Delta Integrale sein und bin über Kanada durch Zufall an jemanden drangekommen, der mir das Fahrzeug angeboten hat. Das Fahrzeug selber kommt aus Japan. Und, Moment, stopp. Das ist zu viel. Ich kann das nicht alles übersetzen. So, one second. So, the second project was supposed to be a Delta Integral, but it turned out to be the Alpha. Okay. The Alpha, however, was found in Japan. So it's been shipped over from Japan. Like this? War der schon genau so von Japan oder? Also optisch fast ja. Also deswegen, das war auch ein Kaufkriterium. Das heißt, das Fahrzeug hatte wirklich diesen Bodykit drauf gehabt, den bekommt man eigentlich auch gar nicht hier in Europa in der Art und Weise, weil er schon ziemlich original aussieht. Und der zweite Kaufkriterium für mich wäre im Prinzip, das ist ein Q4. Das heißt, den gibt es auch nicht mal so häufig. Der hat wirklich die komplette Delta-integrale Technik drin. Ich kann euch das gleich mal zeigen. Right. So, the car from Japan almost came with this. This body kit cannot be purchased in Germany, so it has come with the car. Wow. There was a mention of the interior basically is, or the part here is from Q4 from the Delta. Right. So the build-up is almost like. So basically, it came almost like this from Japan. Yes. Did he have more work done here? Was wurde noch geändert, als du den Herrn hattest? Eigentlich, im Prinzip eigentlich alles. Also, der war rostfrei im Prinzip und unfallfrei und das Bodykit war dran, aber der war in technisch relativ schlechten Zustand. Ne? Das heißt, der Motor wurde komplett überholt, dann ist der innen komplett umgebaut worden, eine Leistungssteigerung des Motors. Anderes Fahrwerk, spezieller Auspuff, der musste natürlich in Deutschland auch zugelassen werden, weil ich ihn hier betreiben will. Aber eigentlich sieht man natürlich so nicht, aber das war auch knapp eine Arbeit von knapp einem Jahr, wo alles umgebaut wurde. Okay, so the car itself, yes, it had no accidents. It was in great condition. No, it was in bad shape. It was really in bad shape. So literally anything interior-wise had to be redone. The motor was redone, the interior was redone, the gas injection, everything in there was redone. And then obviously it had to go through the MOT still. Yeah. So it was fairly interior-wise, or like inside, anything, take away the shell, everything inside was redone. It still took about a year.
So the outside that came with the body kit and everything like that. So do they want to take us to the engine? I'm really curious what's been done, if it's the original, what's been done to the engine. Okay, That's cool. können wir rumgehen zum Motor und uns den mal anschauen und dann vielleicht auch erklären, was an dem Motor gemacht wurde, ob das Original irgendwo herauskam und dann eingesetzt oder wie das zustande kam. Also der Motor wurde erstmal überholt, im Prinzip neu gelagert und so weiter. Dann wurde der Turbolader wurde optimiert. Turbo was optimized. Ja, Dann hat er eine frei programmierbare Steuerung bekommen. A new Steuerung. I don't know. New, So it's been, okay, yeah, it was that's just fine. So everything's been tuned Okay. up, okay. And what kind of horsepower are we talking? So turboed, everything, insides, internals, pistons, everything. yes. Um, Pistons, that was the word. so we're talking maybe 400, 500 horsepower, maybe, you know? Nein, der hat so knapp 330 PS, würde auch das, über 400 würde das Getriebe nicht aushalten. Dann hat man ein Problem mit Getriebe, ist meistens bei den Autos ein Problem. Das heißt, irgendwann begrenzen von der Motorleistung das Getriebe. Und er hat knapp 340 PS, die sind auch eingetragen. Das 340. die sind okay. It's basically MOT'd at 340. So yeah, 340 brake oil. That's really Yeah. amazing. Obviously, both this one and the Audi are obviously road legal as well. Ja, beides sind straßentauglich und straßenzugelassen auch, ja? Ja, richtig. Mhm. Both are road legal. Yeah. Und der komplette Auspuff ist auch komplett neu gestaltet worden, also auch mit Katalysator. Das heißt eigentlich, das sieht man so eigentlich nicht, aber die Umbauarbeiten, die waren eigentlich relativ anspruchsvoll. Ja? Yeah, so you really can't probably see it because obviously everything is inside, but it was quite demanding to get everything redone and properly set again because it was all wonky off key. Everything was everywhere, so the whole exhaust system has also had to be redone. So most of the work that is in this car cannot be seen. Sure, and it was done by the same company who did the Audi, I'm guessing too. War das dieselbe Firma Schauf oder? Ja, richtig. Yeah, it was the same Another company. amazing job. Ja. Can we step back and see the car? Können wir noch mal ein bisschen zurückgehen? Ja. Thank Und you. dann vielleicht einmal außen rum und vielleicht auch reingucken. Close the door and the bonnet would be great so we can see if that's okay. One sec. No worries. She's going inside now. Daniel Amor, yes, the Quattro was over 500 brake horsepower, Yeah. and the Alpha you've just seen obviously is 240 horsepower. Yeah. Both road legal. They've gone through MOT. Everything's legal to drive on the road. Obviously, they've got the power. They're just obviously made to look like racing rally cars. But they have power to match, which is amazing. And ground up restorations, as you can see, even if this one came from Japan, it wasn't great. That's been obviously done up to the whole interior looks incredible. It does look amazing. Full roll cage, everything. So Yeah. I mean, it looks like this one has less horsepower, but you know what? I think it's just as incredible. Yeah, it's got plenty. Also von innen her, also wirklich auch Lenkrad, Sicherheitszelle, Schaltschifter, Zusatzinstrumente, das ist alles praktisch dann auch neu gemacht worden. So all the interior as well, steering wheel, shifter, Yeah. roll cage, everything has been redone. Like Amazing. nothing could stay as it was as he purchased So it. if we close the doors, then Können wir vielleicht die Autotür mal zumachen und dann nochmal zurück gehen auf ein Dreiviertel Ansicht, so dass, ja, genau. Gives people if they could walk around it to show people outside, then the front and rear would be fantastic. Vielleicht kannst du noch mal rumlaufen, auch um das Auto. Genial. Looks amazing. Looks absolutely stunning, guys. Da ist eine Filmkarriere für dich drin. That's perfect. This is a bit shadowy. I want to try and give a feel of what and obviously the wheels are, I guess, they're 17, maybe 18. Ist das 17, also 17 Inch oder 17 Zoll? Ist das 17 Zoll? 18 Zoll. Okay, 18. Okay. Also Fahrwerk und die Felgen sind natürlich auch neu. Ja. Und vielleicht noch das Interessante dabei, das war auch ein Riesenproblem, der hat wirklich die Bremsen vorne von dem Ferrari F50.
Oh, they're having brakes of a Ferrari F50. Really? That's what's behind that? Yeah, that's it. Wow. DMNK in Deutschland fragt, ob man einen Wagenpass braucht, um die beiden legal auf der Straße fahren zu können. Ein Wagenpass, nein, der braucht eine Vollabnahme. Der kommt ja eh aus Japan, das heißt in Deutschland braucht das Fahrzeug dann eine komplette Vollabnahme. Okay. Der Wagenpass wäre eher für ein Rennen zu fahren. Also klar, der hat einen ganz normalen Fahrzeugbrief und Zulassung 1 und 2 im Prinzip nach einer Vollabnahme. Okay. DMMK was just asking, so I was reading back that question, if they need a specific pass for the cars to be driven on the road, right. And that is not the case. You don't need anything specific to drive them. They are just fully MOT, fully road legal, and obviously you have to register them for the roads, and that's pretty much it. Cool. So with those two cars, does him and his sons tend to go out together on drives everywhere? Do they take him to different shows or events? Geht ihr auf Events und Shows oder einfach nur, was ihr euch jetzt so vorstellt, raus und dann mal fahren? Oder wie finden andere Leute euch? Ja, eigentlich ja im Prinzip. Wir haben auch einige gemacht, ist natürlich jetzt Corona-bedingt. Können wir nur dieses Format nutzen, deswegen haben wir es auch mal ausprobiert jetzt im Prinzip. Aber da steht ja im Prinzip der Hänger. Also wir wollen auf jeden Fall, das nächste Projekt startet ja in 21 für uns. Da werden wir selbstverständlich Mercedes bauen lassen, auf Events zu gehen und auch, ja, wie gesagt, im einen oder anderen Rennen als Vorfuhrfahrzeug oder sowas teilnehmen wollen wir sowieso, aber ist natürlich Corona-bedingt leider im Moment nicht möglich. Ja. DMNK, kein Problem. He's saying thank you. I'm saying no problem. So like everyone else here, they're waiting for more shows, more events again to get out. So they are no different than any one of us here. So you can meet them on shows as well. He has that trailer there in the background. Maybe we'll have a look at that in a minute. But yeah, they are out at shows, and hopefully 2021 will be a much better situation for all of us. I think we all need a better year. Absolutely, we are hopefully in for a much better year there. Is there anything else they want us to show us, or anything else about the car, like the Ferrari brakes, that was quite unique that we didn't know was about? just not quite finished there. Oh, he was just mentioning actually for 2021 they're having a project, a Mercedes project in their peripheral. So cool. That will be something nice to check in with next year. Yes. So is there anything else they want to show us? Gibt's was anderes noch, das du uns zeigen kannst? Und wir haben da hinten natürlich auch den Anhänger gerade gesehen. Or even starting the Alpha if they want. Oder den Alpha anfahren. Ja, wir können uns den Hänger angucken. Ich habe noch einen 964, aber der spielt also eine untergeordnete Rolle, glaube ich. Aber wir können den Alpha auch gerne mal machen, kein Problem. Alles ja. Ich nehme alles. So we definitely hear the Alpha. I think that's what's going to happen. That's the first thing. And then there's a nice Porsche in the background as well that I've just seen. Yeah, I'm curious. But it's a little bit less. No. Yeah, it's more of a standard Porsche, I think. Yeah. Hi, Kiki. That sounds so good. Yeah. Oh, really aggressive, actually. Wow. Genial. Yeah. Dankeschön. Very aggressive, sounds good. Yeah. Obviously, you can't wake up the neighbours too much. That I've realised it. It is 11 o'clock. Oh, yeah, true. The other one. They should be awake by now. Fantastic. Super. Vielen Dank. One thing is, guys, if you follow my special cars, and we'll put his account on the comments after, we do a lot of videos where you'll get a lot of in-car, outside-car GoPro videos of the cars rolling. We've put a few out already, so if you want to find out more and see it in action, obviously please do. We didn't do it today because sometimes the internet cannot be that stable, so obviously just show it, hear it, but then follow his account and you'll see some more great stuff that they film. Okay, let's have a look at the Porsche. Schauen wir mal den Porsche noch an. Yeah, let's have a look.
Porsche ist immer was Schönes. It's stock, but it's still cool. That trailer. That's funny. Ist das ein Wrap? That is a wrap. Because the car's over there. Well, she's got two. But yeah, I think I've seen it was a wrap, and it looks like yeah, look, it's a wrap. That's so cool. Das ist ja genial. Everyone thinks it is what it is, but it's not. But it is. Also das sind praktisch geschlossene Türen, Seitentüren. Okay, let's have a look. That's such a cool idea. Genial. So everyone can see it, but they can't read it. That's a good idea. That's a brilliant idea. I like that. I've not really seen that before. That's cool. Lucas, he must be from Germany as well somewhere. Let us know where you're exactly from, Lucas. He was actually saying that. No, I'm just translating it first. So he's saying that when they got their car the first time, all the neighbors did instantly complain. als wir das Auto bekommen haben und ihn das erste Mal gestartet haben, haben sich direkt die Nachbarn beschwert. Ja, die machen viel mit hier. Yeah, they have a lot to hear here as well. Yes, I'm sure. So, okay, so Lucas is your other son. Yes. Lucas is der andere Sohn, yeah. Oh, so his other son joined in asking the question. Okay, I understand now. So yes, a lot of noise, neighbors. Wir sind dabei. Jetzt haben wir es verstanden. Every car owner's worst nightmare is the neighbors. Cool. So what do you want to say? Ja, können wir uns den Porsche noch mal kurz angucken? Ja, können wir. Oh, what's that? It's one of the, yeah, it's an ice cream one, just like in England as well. Amazing. Also ein Nice. 964 aus 92. Ja. Ist das ein täglicher Wagen oder? Ein täglicher Wagen fahre ich andere Autos, aber das ist auch ein Auto im Prinzip, wo ich auch mal sonntags fahre oder samstags fahre. Also der könnte natürlich genutzt werden, der hat auch eigentlich nur 250 PS. Das ist ein Cruisen da, also der hat auch eine gewisse Historie. Ich habe den mal als junger Mensch genauso gehabt in der Farbe und habe ihn dann irgendwann mal auch gesehen. This is more like a lover's piece because he had that car as he was young. So for a long time, okay. No. He had one exactly like that. So this is just a repurchase, but for nostalgia purposes, let's put it that way. And obviously just stock. This is just a stock. It's for cruising purposes. It's the slowest car in his stock, with 240 PS. Cool. So it's just a nice little Sunday driver. It's not his daily. He has other cars for dailies, but yeah, it's a lover's piece. And one question I wanted to ask you, Heiko, is that I believe his first car was a Vauxhall Astra GSI, from what I've seen on Instagram. I was curious. Vauxhall. War Opel Astra, war das dein erstes Auto, weil Toni was irgendwo im Internet gesehen hat? GSI? Also ja, ehrlich gesagt das dritte. Das erste war auch ein Ford Escort, dann ein Fiesta XR2 und dann kam der Opel GSI. Also alles Autos, die heute eigentlich Kult wären. Ne? Yeah, so he literally had Ford Escort first. Yeah, Ford Escort first, and Fiesta was? XR2. XR2, okay. XR2, and then the one you saw. So that was the third one. But all three of them would be cult cars today, like literally. They are. They're the XR2s. It's really GSI. Incredible. Yeah. So yeah. Wow. Well, genial. I think that's it. Unless anything else you would like to share with us, but amazing. I'm going to ask another question about Walter. Who is a rally driver as well, as it seemed, and we didn't quite get into the story. On the Audi. Let's exactly. Können wir vielleicht nochmal zurück zu dem Audi gehen? Und wir haben so kurzfristig am Walter angefangen. Beltrand, ich glaube, war der Nachname. Walter Röll. Röll, Verzeihung. Und ich habe irgendwo zwischendrin gehört, dass der das Auto signiert hat. Ist das richtig? Ich habe eigentlich alles davon, also die Bücher, wie gesagt, auch persönlich getroffen. Das ist wirklich eine wie soll man sagen, eine Legende. Also auch von seiner Art und Weise, wie er umgeht, sehr bodenständig, wirklich ein Motorsportler.
par excellence. Ich glaube, eigentlich der beste Autofahrer, den es jemals gab. Also das ist mein Idol eigentlich. Und das sind ja auch hier die originalen Unterschriften drauf. Und der fand den Nachbau auch sehr gut. Er war zumindest begeistert. Okay. So he's a famous rally driver from Germany? Yes, he's a famous driver. He's one of the best drivers ever. Oh, he signed it there. And he signed it everywhere, and he's a little bit as well his icon. Was he driving that car? I'm guessing that's what it was. Was he driving that type of car in a rally? This famous driver? Hat der einen Audi Quattro gefahren? Ja, der hat also, da gab es zwei Versionen von, den Evo 1 und den Evo 2. Der hat auch Weltmeisterschaften einige gewonnen und das Auto selber ist wirklich zum Schluss auch selten eingesetzt worden. Da gab es auch nur für die Homologation 20 Stück. Aber damals sind halt so viele Unfälle passiert in der Gruppe B. Und ja, während eigentlich der Phase, wo das Auto wirklich gefahren wurde, wurde dann auch die Gruppe B abgeschafft aufgrund von schweren Unfällen, weil die Autos auch absolute Wahnsinnsleistung hatten damals. Okay, so yes, he did drive, but Spritzen und die Rallye gefahren sind, ne? Das kann man sich auf YouTube immer angucken. Yeah, so you can read it up a little bit more as well, but on the internet. But basically, there were a lot of accidents with these cars in the B group. So in the end, my understanding was there were at one point only 122 left. Okay. So that's why you see them very rarely now. But he was driving. He did win championships with the car as well. So yes, in principle, that's that. But so you met him at an event, he signed it, and obviously he must have really loved it. About 4 weeks ago, and he did have an evening with him as well. And it was just one leading to another. And since he is his icon as well, he signed his car. That's fantastic. What a cool thing to do, to actually meet the icon and obviously then have his signatures everywhere. Brilliant. Yeah. Wow. Well, thank you very much. I think vielen herzlichen Dank für die Zeit. Thank you very much. Für den Vormittag, für die Stunde. Yeah, appreciate the in-between translation. Yeah. But sometimes we want to be able to translate because there's some cars out there. If we can help to translate, it's worth bringing and show you guys because it's a shame not to, just because of the language barriers. We try not to let that be the cause. And so appreciate you guys being with us in between and being patient with Carmen's translation. And amazing. We really appreciate you guys being with us today. Awesome. War das jetzt alles verstanden oder? Auch von uns vielen Dank und wir haben ja jetzt Zeit, bei dem schönen Wetter eine Runde zu drehen. Das werden wir gleich machen. Ja, alles Gute, ne? Ja, vielen Dank, ebenso. They are having now the time to go for a ride because it's nice weather. Yes. So make some more video. Saturdays. We'll share them as well. So please do. And make some noise. Yes, lots of noise. Have an amazing day. Thank you everyone for joining us today. Obviously we'll have another coffee call live very, very soon. We'll let you know when that comes out. And until next time, guys, this is how we roll with Tony and Carl Matthews. Have a great weekend. Happy Halloween. And we'll see you guys very, very soon. Tschüss. Tschüss.